மேலேருந்து நீங்கள் ஒரு 68 स्टेप्स இறங்கி தான் கீழே வரணும். हाँ हाँ दीजिए, एक दे दीजिए. टी इज रेडी. This is our day 3 in Shimla. After having a very light breakfast, we are about to check out from this beautiful homestay and head out to our next location. Hey all, good morning. இன்னைக்கு இந்த ஹோம் ஸ்டேலேருந்து செக் அவுட் பண்ண போகிறோம். செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து ஒரு half an hour to 45 minutes ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது. அங்கே வந்து ஸ்டே பண்ண போகிறோம் for 2 days. அங்கேயும் வியூ நல்லா இருக்கும். ஸோ இங்கேருந்து செக் அவுட் பண்ணி போகும்போது ஆன் த வே I'll show you the view, and once we reach the hotel I'll show you how the hotel looks. சில வண்டி பாரு இந்த ரூட்டில் வருது, ஆனால் இந்த ரோடும் அந்த மெயின் ரோடும் வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது. லைக் இது வந்து பக்கா ரோடு கிடையாது. இங்கேயும் வண்டி வருது. பெட் is little messy because we didn't fold the blanket and stuff. यहाँ पे लगेज पूरा पैक्ड है and almost everything is done. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா அந்த 68 ஸ்டெப்ஸ் ஏறி போனோம். அதான் பெரிய விஷயமே. அது பிரச்சனை இல்லை, நான் பெரிய லக்கேஜ் தூக்க மாட்டேன். ஸோ அங்கே கிளம்பி அங்கேருந்து கேப் பிடிச்சி அந்த இன்னொரு ஹோட்டல் சொன்னால அங்கே போயிட்டு I'll show you the room tour. ஸோ ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிடலாம் எல்லா திங்ஸ் எடுத்துட்டோமா இல்லையான்னு. இல்லை, கிச்சனில் போய் பார்ப்போம். ஏன்னா கிச்சனில் தான் நிறைய திங்ஸ் வச்சுருந்தோம். அன்றைக்கி இது பார்த்தீங்க, வாஷ் பேசின், அது வந்து கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாக இருந்துச்சு. இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் க்ளீனாக இருக்குது. ஏன்னா எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன் நான். ஆல்மோஸ்ட் டன், எல்லாம் வச்சாச்சு. கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு कैब बुक பண்ணிவிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். हाँ भैया, हाँ हाँ, जब आप ऑर्किड के पास आ जाएंगे ना तो बता दीजिएगा, हम ऊपर आ जाएंगे. இப்போ வந்து ரெடி ஆகிட்டோம். ஆனால் கிளம்புறதுக்கு கேப் கிடைக்கல. ஓலா ஊபர் ட்ரை பண்ணியாச்சு, ஒன்றுமே வரல. அதனால இன்னொரு இடத்துக்கு போய் ஸ்டே பண்ண போகிறதில்ல. அவங்க ஓனர்கிட்ட பேசி அவங்களே வந்து கேப் அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. We are here now about to leave. तो हमें ये बताना था कि अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं या शिमला बस स्टॉप से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो सीमा आपको बताएंगी. ये है सीमा एंड शी इज़ द ओनर. या सीमा. हाय, चंडीगढ़ से अगर आपको आना है तो आप बस के थ्रू भी शिमला आ सकते हैं, अदरवाइज़ टैक्सी बुक करके डायरेक्ट शिमला ISBT तक तो उसके बाद यहाँ पहुँचने के लिए ISBT से वैसे बसेस भी चलती रहती है तो किराया कम लगेगा. तो अगर टैक्सी बुक करनी है तो फिर टैक्सी भी बुक हो सकती है. मतलब मिनिमम 6 to 7 ले लेते हैं टूरिस्ट से तो इस प्लेस में आने के लिए. तो बाकी दो रास्ते हैं. एक ISBT से यहाँ आ सकते हैं बाईपास रोड होके, और एक ओल्ड बस स्टैंड से वाया संजौली छोटा शिमला होके यहाँ आ सकते हैं. बट उस रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा रहता है, तो बाईपास होके ये रोड है वो बाईपास. तो हार्डली आपका 1 घंटा तो ISBT से आराम से लगता है इस रोड से. आप सीमा को कांटेक्ट कीजिए अगर शिमला आ रहे हैं. अगर आपको ये व्यू देखना है, यहाँ स्टे करना है, कितना कॉस्ट है, फूड कैसा है, सब सीमा आपको कॉल में बता देंगी. Cab வந்துச்சு and we are about to leave. Now it's time to say goodbye to this view. அடுத்த ஸ்டே வந்து இங்கேருந்து 30 minutes டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. பட் since it is a hilly region, it took us approximately 1 hour to reach. This is our next stay for 2 days and it's called the Best Nest. We have checked in. Now let's go and see the room tour. This is the room. Once you come in, on the left you have a washroom.
And on the right you have a sliding door. You have a cupboard where you can keep your things. Here, once you come in, you have a sofa and you have a full view mirror, a bed, and a TV. The best part is over here. Once you come little in, this is the view. So इस view के लिए ही हम यहाँ पे 2 दिन रुकने वाले हैं. And once we go out to roam and visit few places, we'll take you with us. Since it's lunchtime, we ordered our lunch from hotel menu. They delivered it to our room itself, and we ordered some fried rice, pulao, and omelette for lunch. லஞ்சுக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன ரெஸ்ட் எடுத்து ரிலாக்ஸ் ஆகி ஐ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஆன் சம் எடிட்டிங் பண்ணும்போது டைம் போனதே தெரியல. இட் வாஸ் ஆல்ரெடி ஈவினிங் அண்ட் திஸ் இஸ் த வியூ ஃப்ரம் ஆர் பால்கனி. We ordered our dinner from the menu again and enjoyed it with Sudhakar Gopi videos. This is day 4. I am just confirming our plans for today. We'll continue our travel in next video.